Du denkst, Attraktivität bedeutet Guts aussehen. Ein perfekter Körper. Teure Kleidung. Der richtige Status. Aber das ist nicht der Grund, warum manche Männer einen Raum betreten. Wenn sofort Aufmerksamkeit bekommen. Frauen spüren etwas anderes. Etwas Unsichtbares. Ein Energie. Ein Ruf. Ein Gefühl Selbstsicherheit. Und genau higher, verlieren die meisten Männer. Sie reden zu viel. Sie jagen Aufmerksamkeit. Sie versuchen zu beeindrucken. Und genau dadurch wirken sie schwach. Die Wahrheit ist brutal. Attraktivität entsteht nicht, wenn du versuchst, gemacht zu werden. Sie entsteht, wenn du aufhörst, verzweifelt akzeptiert werden zu wollen. Heute wirst du drei Dinge verstehen. Die deine Attraktivität sofort steigern. Nicht in Monaten. Nicht nach einem Glow-up. Sondern ab dem Moment, in dem du sie verstehst. Denn weibliche Psychologie reagiert nicht auf Wort. Sie reagiert auf Verhalten. Und wenn du dies drei Prinzipien beherrschst, wirst du nie wieder unsichtbar sein. Die meisten Männer verlieren ihre Attraktivität in emotionalen Momenten. Nicht weil sie Gefühl haben, sondern weil sie keine Kontrolle darüber haben. Eine Frau antwortet spät. Und plötzlich wird der Mann nervös. Sie wirkt distanziert. Und versucht noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Schreibt doppelt. Erklärt sich. Versucht, die Situation zu retten. Und genau dort zerstört sich Anziehung. Frauen testen oft unbewusst die emotional Stabilität eines Manns. Nicht mit Absicht. Nicht manipulativ. Sondern biologisch. Sie beobachten. Bleibt ruhig. Oder bricht sen Energie sofort zusammen. Denn ein Mann ohne emotional Kontrolle wirkt instabil. Und Instabilität erzeugt Unsicherheit. Die meisten Männer verstehen nicht, dass Ruhe Macht ausstrahlt. Ein Mann, der nicht sofort reagiert, wirkt gefühlig kontrolliert. Nicht kalt. Nicht arrogant. Sondern stark. Denn wahre Stärke ist nicht lautstark. Wahre Stärke ist Kontrolle. Wenn eine Frau deine Stimmung komplett kontrollieren kann, dann verliert sie langsam den Respekt. Und Respekt ist die Grundlage von Anziehung. Das bedeutet nicht, emotionslos zu werden. Stoizismus bedeutet nicht, nichts zu fühlen. Es bedeutet, deine Emotionen zu beherrschen, bevor sie dich beherrschen. Ein stoischer Mann reagiert nicht impulsiv. Beobachtet. Analysiert. Entscheidet bewusst. Und genau dies Ruhe erzeugt magnetische Präsenz. Denn die meisten Menschen sind emotional chaotisch. Wer ruhig bleibt, wirkt automatisch anders. Denken Männer, die wirklich Präsenz haben. Sie reden langsam. Sie bewegen sich kontrolliert. Sie suchen keine Bestätigung. Ihre Energie sagt, ich bin genug. Und genau das fühlt weibliche Psychologie sofort. Frauen fühlen Unsicherheit schneller, als Männer denken. Du kannst perfekt Wort benutzen. Aber wenn deine Energiebedürftigkeit zeigt, ist die Anziehung tot. Deshalb steigt deine Attraktivität sofort, wenn du lernst. Nicht als persönlich zu nehmen. Nicht jedem Gefühl sofort zu folgen. Nicht auf jede Nachricht emotional zu reagieren. Denn Kontrolle über dich selbst ist die höchste Form männlicher Macht. Die traurige Wahrheit. Viele Männer leben in emotioneller Abhängigkeit. Ihre Stimmung hängt davon ab, wie viel Aufmerksamkeit sie bekommen. Eine Nachricht macht sie glücklich. Ignoranz zerstört ihren Tag. Und dadurch verlieren sie ihre Identität. Sie werden zu Männern, die ständig nach Bestätigung suchen.
Aber Menschen respekteren keine Energie, die bethelp. Anziehung entsteht dort, wo ein Mann auch ohne externe Bestätigung stabil bleibt. Das ist selten. Unseltenheit erzeugt wird. Ob hut herauf, sofort zu regieren. Nicht als Spiel. Nicht als Manipulation. Sondern weil du dein eigenes Leben wichtiger matchst. Ein Mann mit Mission wirkt automatisch attraktiver. Warum? Weil sen Energie nicht jagt. Sei Fuhet. Frauen fühlen den Unterschied sofort. Der Stoiker fragt nicht. Why bekam ich ihre Aufmerksamkeit? Fragt. Beherrsch ich mich selbst? Den Selbstkontrolle erschafft Ausstrahlung. Und Ausstrahlung schlägt außerhin. Menschen wollen, was selten ist. Immer. Das ist Psychologie. Wenn etwas jederzeit verfügbar ist, verliert ihren Wert. Und genau das passiert mit vielen Männern. Sie sind immer erreichbar. Immer verfügbar. Immer bereit. Sie geben sofort Aufmerksamkeit. Sofort Zeit. Sofort Energie. Und dadurch wirken sie jurenlich. Nafit bedutet nicht Spielchen. Es bedutet. Du hast ein eigenes Leben. Eigen Ziel. Eigen Standards. Eigen Prioritäten. Ein Mann wird attraktiver, wenn sen Aufmerksamkeit nicht billig wirkt. Denn Aufmerksamkeit ist Energie. Und Energie ist Wert. Viele Männer verschwenden diesen Wert in jeden Menschen. Sie versuchen, durch Überinvestition Liebe zu gewinnen. Aber weibliche Psychologie funktioniert oft anders. Zu viel Verfügbarkeit zerstört Spannung. Und Spannung ist essentiell für Anziehung. Warum wirken manche Männer geheimnisvoll attraktiv? Weil nicht jeder sofort Zugang zu ihnen bekommt. Ihre Energie ist kontrolliert. Sie müssen niemanden überzeugen. Und genau das erzeugt Neugier. Neugier ist mächtig. Denn Menschen fantasieren über das, was sie nicht komplett verstehen. Deshalb wirkt ein Mann attraktiver, wenn nicht ständig versucht, gesehen zu werden. Social Media hat das Problem schlimmer gemacht. Viele Männer kämpfen verzweifelt Aufmerksamkeit. Sie posten für Reaktionen. Sie reden für Anerkennung. Sie verändern ihre Persönlichkeit für Likes. Aber wahre Attraktivität ist unabhängig von Zustimmung. Ein Mann mit Standards wird automatisch seltener. Und Seltenheit erzeugt emotionelle Spannung. Frauen spüren sofort, wenn ein Mann überall dieselbe Energie verteilt. Aber sie spüren auch sofort, wenn ein Mann selektiv mit seiner Aufmerksamkeit umgeht. Das signalisiert Selbstwert. Und Selbstwert ist attraktiv. Viele Männer haben Angst davor, Distanz zu zeigen. Warum? Weil sie glauben, wenn ich nicht ständig verfügbar bin, verliere ich sie. Doch genau dies Angst zerstört die Anziehung. Denn Angst macht bedürftig. Und Bedürftigkeit zerstört Respekt. Menschen respekteren das, was auch ohne sie vollständig bleibt. Weibliche Psychologie liebt emotional Spannung. Nicht toxisch Spiel. Nicht Manipulation. Sondern das Gefühl, dass ein Mann nicht emotional abhängig ist. Ein Mann, der glücklich ist. Auch wenn niemand zusieht. Das ist selten. Und selten wirkt magnetisch. Herauf jeden Menschen priorisieren zu wollen. Dein Leben braucht Fokus. Trainiere deinen Körper. Arbeit in deiner Mission. Entwickel Disziplin. Wenn dein Leben voller Sinn ist, musst du keine Aufmerksamkeit jagen. Dann entsteht Attraktivität automatisch. Der Stoiker rennt niemandem hinterher. Nicht aus Ego, sondern weil versteht. Wort muss nicht schreien. Wort wird gespürt.
Das vielleicht attraktivst Merkmal eines Manns ist emotional Unabhängigkeit. Die meisten Männer leben für Bestätigung. Sie brauchen Lob, Aufmerksamkeit, Bewunderung und dadurch verlieren sie ihre Freiheit. Denn wer Bestätigung braucht, wird kontrollierbar. Weibliche Psychologie erkennt sofort, ob ein Mann sich selbst akzeptiert. Ein Mann, der sich selbst respektiert, hat eine andere Energie. Versucht nicht krampfhaft zu gefallen. Verstellt sich nicht. Verkauft seine Persönlichkeit nicht für Zustimmung. Und genau das wirkt stark. Denn die meisten Menschen tragen Masken. Sie sagen, was andere hören wollen. Sie handeln aus Angst vor Ablehnung. Aber ein Mann, der keine Angst vor Ablehnung hat, wirkt außergewöhnlich. Warum? Weil Freiheit attraktiv ist. Viele Männer verlieren ihre Attraktivität. Weil sie zu nett werden. Nicht freundlich, sondern angepasst. Sie unterdrücken ihre Meinung. Sie verstecken ihre Standards. Sie akzeptieren Respektlosigkeit aus Angst vor Verlust. Doch ein Mann ohne Grenzen verliert seine Präsenz. Grenzen erschaffen Respekt. Und Respekt erschafft Anziehung. Ein stoischer Mann versteht. Nicht jeder muss einmergen. Und genau deshalb wird interessanter. Denn Menschen fühlen Authentizität. Sie fühlen, wenn jemand echt ist. Und Echtheit ist heute selten. Viele Männer denken, Attraktivität bedeutet Dominanz. Nein. Wahre Attraktivität bedeutet innere Freiheit. Die Fähigkeit, ruhig zu bleiben. Selbst wenn andere dich nicht validieren. Das ist Macht. Die meisten Männer verlieren sich selbst in Beziehungen. Sie geben ihre Identität auf. Nicht verlassen zu werden. Doch genau dadurch verlieren sie ihre Ausstrahlung. Denn niemand fühlt stark Anziehung zu jemandem, der sich selbst aufgibt. Frauen fühlen sich oft zu Männern hingezogen, die emotional unabhängig wirken. Nicht weil dies Männer perfekt sind, sondern weil ihre Energiestabilität ausstrahlt. Ein Mann, der sich selbst genug ist, wirkt selten verzweifelt. Und genau das erzeugt Sicherheit und Spannung gleichzeitig. Heute, hör auf jedem gefallen zu wollen. Sag, was du wirklich denkst. Setze Grenzen. Respektiere dich selbst. Je mehr du dich selbst akzeptierst, desto weniger wirst du Aufmerksamkeit brauchen. Und paradoxerweise werden Menschen dich mehr bieten. Der Stoiker sucht keinen Applaus. Denn sein Wort entsteht nicht durch andere Menschen. Entsteht durch Selbstrespekt. Und Selbstrespekt verändert dein Präsenz. Geht es nicht nur Attraktivität. Es geht Macht über dich selbst. Die meisten Männer verbringen ihr Leben damit, Aufmerksamkeit zu jagen. Doch die Männer, die wirklich faszinieren, jagen nichts. Sie kontrollieren ihre Emotionen. Sie bewahren ihre Energie. Sie brauchen keine permanent Bestätigung. Und genau deshalb wirken sie selten. Gefährlich ruhig. Wenn du also deine Attraktivität sofort steigern willst, dann arbeit nicht zuerst in deinem Aussehen. Arbeit in deiner inneren Stabilität. Denn weibliche Psychologie reagiert nicht nur auf Wort. Sie reagiert auf Energie, auf Verhalten, auf emotional Stärke. Und ein Mann, der sich selbst beherrscht, wird niemals durchschnittlich wirken.